Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est parfait, avec un applaudissement, c'est super. Ben déjà, bienvenue, merci pour le déplacement, pour ceux qui viennent de la ville, je sais que c'est pas évident. Merci d'être là. Welcome. Vous êtes ici donc à Solœuvre, comme vous le savez bien, et on a une petite conférence qui s'appelle « La culture va sauver le monde » ou « sauvera le monde », je crois que c'était le texte exact. Et pour commencer, salut, bonjour. Est-ce que les casques, on peut juste faire un test des casques, ça fonctionne, ça marche? Ok, super, génial. Donc, déjà, je voulais commencer par remercier en fait ceux et celles qui nous ont permis d'être là ce soir, et surtout tous les invités qui viennent de l'étranger. Donc, d'abord, je ne sais pas, je crois qu'il y avait quelqu'un qui devait venir, qui n'est pas venu finalement, mais je voulais déjà rendre vraiment dire un grand merci aux fondateurs et fondatrices de Cultural ASBL. C'était il y a 15 ans à peu près, non, 14 ans que Cultural ASBL a été fondée avec l'idée de faire quelque chose pour les droits culturels à Luxembourg via le projet du Culture Pass. Donc ça, c'est vraiment les premières personnes que je voulais remercier. Excusez-moi, c'est la saison. Après, déjà, je voulais remercier aussi notre comité actuel, enfin, tous bénévoles et tous très engagés. Je crois que j'en ai vu passer, donc merci beaucoup pour la patience, pour l'engagement et pour le support. Puis les bénévoles, évidemment, enfin, il y en a plusieurs qui sont là pour nous aider ce soir, donc merci aussi évidemment à eux, parce que ça aurait été un peu difficile avec Marianne à deux seulement. Évidemment, on ne fait pas ça, nous, bénévolement. Ouais, je sais, c'est pas très beau pour la cause, mais donc on voulait aussi rendre évidemment un grand merci au ministère de la Culture qui nous soutient depuis presque 10 ans. Depuis 10 ans, en fait, on a la possibilité d'avoir engagé quelqu'un qui était moi, pour le coup, et Marianne, ma collègue, qui est là-bas, qui se cache, mais qui, voilà, donc depuis 3 ans, elle est là pour me soutenir et pour me supporter aussi. Donc merci beaucoup. Puis, évidemment, tous les partenaires sociaux, culturels, ça en fait, je ne sais même plus combien ça en fait, 130 à peu près. Marianne, les bons chiffres? Les partenaires culturels et sociaux, on est à combien? Voilà, donc si le compte est bon, on est à 130, c'est ça? Voilà, 130 partenaires sur 10 ans, sur 12 ans d'existence du Culture Pass à travers tout le pays, ce qui représente à peu près, pas exactement, mais on met entre 400 et 500 structures, maisons à travers tout le pays, et sans lesquelles, évidemment, le projet ne fonctionnerait absolument pas. À qui on va dire merci pour être là aussi, à la commune des Anem. Enfin, c'est une magnifique salle, une superbe équipe qui nous a accueillis et qui nous a aidés à mettre tout ça en place, qui ont aussi eu beaucoup de patience. Donc merci à l'équipe du Larticus et à la commune des Anem pour la mise à disposition. Et puis évidemment, il y a quelqu'un qui nous a quand même aidés et soutenus pour mettre en place là, et surtout pour, d'avoir cru en nous, d'avoir cru dans ce qu'on voulait faire. Donc là, pour ça, je voulais remercier dans toute l'équipe de ESH 2022. Et on a certains représentants de l'équipe, donc j'appellerai Nancy de monter sur scène pour juste nous donner faire un petit coucou et voilà, donner quelques petits mots de notre collaboration et voilà, donc comment ils ont vu notre collaboration sur l'année. Donc Nancy, je t'invite à nous rejoindre. Nancy Brown, directrice donc de la capitale européenne de la culture, ESH 2022. Merci beaucoup, Luis. Chers invités, chers partenaires, oui, un partenariat ESH 2022 Culturel, c'était pour nous une évidence. Donc, je pense que tout le monde dans la salle sait que c'est une capitale européenne de la culture. Et en fait, oui, on pourrait éventuellement se poser la question, quel est le rapport d'une capitale européenne de la culture et l'accessibilité à la culture, hein. Je pense que c'est un débat qui a été lancé il y a longtemps. Et d'après le sujet annoncé pour cette conférence, ce sera la culture qui sauvera le monde. Donc un projet comme ESH 2022
est bien placé pour aider à accomplir cette mission. En 2007, lorsque Luxembourg était capitale européenne de la culture, ce projet a amené, donc si j'ai bien lu et vérifié donc, les archives, donc, ce projet a mené à la création de Culturol. Et 15 ans plus tard, H2022 et Culturol sont partenaires. Et je pense que c'est un partenariat fantastique qui s'est développé pendant ces 2 ans de travail ensemble. C'était pas évident. Tous les deux partenaires avaient des préoccupations. Il y avait la situation Covid, etc. Donc, je ne veux pas maintenant dire voilà, que ça a... Si, ça a créé certaines frustrations aussi parce qu'on ne pouvait ni Culturol ni nous ont pu développer en fait les activités comme on les aurait souhaité développer. Culturol ou culture pour tous était un critère principal pour le développement de notre projet, pour les plus de 2000 événements, activités créés dans le cadre d'H 2022 et donc pour mettre toute cette partie en place, créer de l'accessibilité, pour nous, c'était important d'avoir un partenaire à côté de nous pour nous accompagner, en fait, dans cette aventure. Ce partenaire qui a beaucoup travaillé lors des dernières 15 ans. Vous avez fait des expériences et des missions qui restent à accomplir. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important quand on a toujours cette vision et qu'on a des missions encore à accomplir. Et je pense que de créer cette plateforme que vous l'avez lancée maintenant, cette initiative, de créer une plateforme avec des acteurs internationaux est absolument nécessaire. Non seulement pour connecter en fait toutes les associations et acteurs au niveau international, mais aussi pour apprendre l'un de l'autre. Aussi une mission de H 2022 qu'on aimerait donc accomplir avec l'ASPL Culturol. Apprendre l'un de l'autre veut aussi dire qu'il faut l'engagement. Et pas seulement des associations qui travaillent dans le domaine, mais il faut surtout avoir un engagement à différents niveaux. Et j'aimerais d'abord citer la politique. La politique a certainement un rôle à jouer dans l'accompagnement de toutes ces associations. Sans la politique, je pense, ce sera très difficile pour accomplir les missions fixées. Bien évidemment, à côté de ça, il y a toutes les structures et associations culturelles. Et à la fin, il y a les individus. C'est toute la population qui doit se motiver, qui doit se mobiliser pour créer cette accessibilité et pour participer. Donc, chacun a des responsabilités. Et si chacun prend ses responsabilités à cœur, est-ce que nous pourrons réellement sauver le monde par la culture? Je reste très curieuse et je suppose que vous aussi. Donc, le débat est ouvert. Merci beaucoup et bonne conférence. Un grand merci à toi. Voilà, donc de nouveau, merci d'avoir cru dans ce projet, dans notre collaboration. Et donc, grâce à cette collaboration, donc, j'ai un autre merci, après j'arrête, à faire, c'est merci à tous nos partenaires, nos homologues internationaux qui sont venus de près ou de loin pour nous accompagner dans cette réflexion, dans ce débat, dans ce processus, j'ai envie de dire, qui ne vient que de commencer. Donc, malheureusement, il y en a plusieurs qui sont déjà partis ou qui n'ont pas pu venir. Donc, pour info, donc c'est en streaming. Donc, je fais un petit coucou s'ils nous regardent. À Esther, mais elle est en train de rentrer. Doris aussi. Angela, qui avait le Covid, c'est bizarre. Klaus, Sochil, Patricia, Mira, Mario, Serge, Céline et Anne, qui n'ont pas pu être avec nous, qu'on aurait adoré avoir avec nous. Donc, voilà, un grand merci. Thank you. Et maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses. Voilà, donc a priori, nous, on s'occupe de la question de la participation, de la culture, de l'accès, etc. Donc, on ne voulait pas faire une conférence où on va juste vous saouler avec des paroles, et donc on veut quand même votre participation. Donc, en fait, il y aura 3 volets, a priori. Ce sera le premier volet, comment
toucher, comment être en lien avec les citoyens, comment mettre en lien les citoyens avec la culture. Suite à ce volet-là, on fera un premier question-réponse. Donc vous n'aurez pas 2 heures de parole ininterrompue. On fera un petit question-réponse après cette partie-là. Après ça, on passera à une deuxième partie. C'est comment communiquer, comment faciliter, comment... Bon, ça c'est anglais, je ne sais pas comment le dire en français. Engage. Voilà, engager avec nos bénéficiaires. Je vais utiliser ce soir un mot qui est les invités, que je pique à nos amis allemands, à nos invités. J'adore ce mot, je trouve que c'est tellement beau. C'est beaucoup plus beau que usagers ou bénéficiaires. Et on ne parle même pas de clients. Donc, de nos invités, comment engager avec nos invités. Donc, question-réponse de nouveau, vous parlerez, la parole serait à vous. Troisième partie, comment mieux comprendre ce qu'on fait, comment mieux documenter, de quoi a-t-on besoin pour mieux comprendre. Voilà, donc ce sera 3 parties. On interrompra à chaque fois pour un dialogue avec nos invités, mais d'autres invités, enfin nos invités internationaux. Et voilà, mais d'abord, parce que bon, là vous êtes déjà très passif, je veux en fait vous poser une question. Et bon, certainement vous êtes déjà assis près de quelqu'un que vous connaissez, mais essayez de voir si vous n'avez pas devant, derrière quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et j'aimerais bien que vous discutiez la question de comment la culture va-t-elle sauver le monde en fait? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a intrigué dans cette question? Je vous donne à peu près 3 minutes, 1 minute 30 pour chacun. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est vous qui parlez, moi je me tais là. Voilà, donc on va commencer la première partie. Je devais annoncer juste un truc pour le stream. Alors l'original, c'est... En gros, si vous entendez que ça... Enfin, il y a 2 personnes qui vont parler en français uniquement. Donc si le son baisse sur la traduction, passez à l'autre canal. Donc ça c'est pour le stream. Voilà, vous trouverez bien que si le son baisse, que vous changez de canal. Je ne sais plus quel est l'original et qu'est-ce qui est la traduction. Voilà, donc, première partie. Pour ça, j'aimerais bien donc appeler quelques invités. Je ne vais pas rester tout seul ici. D'abord, Christine. Et c'est quoi ça? Voilà, quoi. Merci. Christine qui vient de Düsseldorf, de Kulturliste et à l'université Heinrich Heine. Voilà, merci Christine. Un petit mot? Do you want me to say something? Yeah, I don't know. Okay. Hi, I just sat down and made myself comfortable. My name's Christine. I am part of one of the organizations that brings culture and people together, but I'm also doing my PhD on cultural participation, so I'm really thankful that you organized all this and that we could listen in and share our experiences. Thank you. Merci Christine. Voilà, mais elle ne va pas rester seule. Il y a encore Michel qui nous vient du Québec. Culture pour tous. Un petit mot? Un petit mot. Très content d'être ici, très heureux d'être ici. Donc, Michel Vallée de Culture pour tous. Je salue d'ailleurs les gens du Québec et du Bureau de Culture pour tous qui nous écoutent en ce moment même. Alors, salut la gang. On est, on est très heureux d'être ici parce que même si nous n'avons pas de Culture Pass, au-delà de la Culture Pass, il y a la démocratisation de la culture et la démocratie culturelle. Et on va vous en parler tantôt, ces 2 concepts dans lesquels on s'inscrit en plein centre, donc entre accessibilité et participation citoyenne. Et on a très hâte de pouvoir vous en parler et d'échanger sur ce sujet. Merci pour l'invitation, Louis. Merci beaucoup. Pour nos amis français, tantôt, c'est après, juste pour la précision. Alors, Catherine, bienvenue Catherine, qui nous vient d'Article 27 de Wallonie, de Belgique, donc une voisine. Bienvenue. Comme tu veux. D'accord, j'ai compris. Je crois que c'est ma place. Un petit mot. Bonsoir, je suis vraiment aussi ravie d'être présente, même si c'est toujours un petit peu intimidant.
Donc effectivement, Catherine Legros d'Article 27. Et Article 27, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque pour les autres, c'est beaucoup plus simple, hein, Culture Pass, Culture pour tous. Ici, en fait, Article 27 tire son nom du 27e article de la Déclaration des droits humains, qui dit que toute personne doit pouvoir accéder à la culture et au progrès scientifique et à tous les bienfaits qui en résultent. Et donc, du coup, c'est un défi incroyable que de pouvoir effectivement arriver à ce que cet article-là se concrétise. Voilà, bien, on aura l'occasion effectivement d'en parler, de répondre à toutes vos questions. Je suis ravie d'être présente. Merci beaucoup, super. Et puis, last but not least, Maximilien de Berlin. Et maintenant, j'espère ne pas dire une bêtise. Excusez-moi, je confonds toujours Kulturraum avec Teilhabe. Kulturleben. Ah, Leben, oh là 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 là. Bienvenue, Maximilien. Thank you. I'm very happy to be here. So my name is Maximilian. I'm from Kulturleben Berlin. We are a similar organization as Christine. Sorry, it's a little intimidating for me too. So I might stutter. We have a very extremely similar concept, actually, actually the same, actually. Christine and I, and another, our colleague Sabine from Unique, who will also be speaking tonight. Thank you. Thank you for Maxime. the invitation. Alors moi aussi, je vais switcher en anglais et des fois, je parlerai français pour répéter les questions. Donc voilà, vous soyez pas perturbés. Très bien, on va commencer la discussion. Déjà, la question qu'on a posée au public. Hein, donc, non, j'avais dit que je switchais en anglais. So, sorry. Actually, we asked the public to reflect on how to save the world, how culture will save the world. So, how, for you, do you think that culture will save the world? Who wants to start? Who is inspired? Maybe I can. Do you want to begin? Pour moi, je pars du principe que c'est difficile de respecter ce qu'on ne connaît pas. Et la culture nous permet d'entrer dans plein de connaissances, nous permet surtout d'aller à la connaissance de l'autre et de ses différences. Et quand on entre dans ce contact-là de l'autre et de ses différences, automatiquement vient le respect. Automatiquement vient un certain niveau de respect, plus on apprend à le connaître. En médiation culturelle, entre autres, ce qui, pour nous, est un des chevals de bataille, si je peux m'exprimer ainsi, du côté de Culture pour tous. En médiation culturelle ou en participation citoyenne, et quand je parle de médiation culturelle, je tiens à le mentionner parce que je sais qu'un petit peu partout en Europe, les définitions sont différentes, mais pour nous, la façon qu'on aborde la médiation culturelle, c'est beaucoup dans l'aspect social, avec un résultat social et un résultat sur la santé de l'individu et la santé collective. Donc, c'est de réunir, oui, des gens qui sont fragilisés, mais aussi de réunir des différences. Je vous donne un exemple. Des dames âgées qui vont faire de l'artisanat, qu'on va mettre en atelier avec la communauté indienne, par exemple, de l'Inde, pour apprendre à tisser des liens dans la communauté. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tout ça pour apprendre donc à se connaître davantage. Et la culture devient ainsi un liant. Donc, comment la culture peut changer le monde? Imaginez si on peut amener cet élément-là de rencontre entre les personnes qui ne se connaissent pas, qui se préjugent, d'où le préjugé. Alors, imaginez tout ce qu'on peut améliorer dans le vivre ensemble. Et si on peut le faire au niveau local, pourquoi ne pas en rêver au niveau régional, au niveau national? Et pour moi, cette compréhension de l'autre-là passe beaucoup, beaucoup par la culture et dans l'inclusion de l'autre aussi et de ses différences. On pourra en parler tantôt. Je vous donnais cet exemple-là, mais j'aurais pu parler de personnes vivant avec des handicaps intellectuels, par exemple, ou vivant avec des problématiques de santé mentale. Tous ont besoin d'être projetés au cœur de sa communauté
Et c'est ainsi, tous ensemble, avec des communautés fortes, qu'on peut arriver à notre façon à sauver le monde. Merci beaucoup, Michel. Quelqu'un avant... I should speak English, sorry. So anyone wants to react to Michel's words? I Christine? think I'm sorry, I'm the only one who doesn't understand French, so my eyes glaze over while I'm listening to the translation. I think what we talked about in the last couple of days was the fact that culture, in a way, is as we are mediating culture to the people, culture itself is also a way to bring people closer together, as you said as well. Because with the idea of taking part in cultural events, being culturally active, and learning new things, and also feeling that your voice and your actions matter through cultural activities that you do, you get to be an active member of society. You don't stay within a cultural bubble. It's a change of mindset that brings you to a position to feel like I am an active member of this society, I'm involved in my citizenship, and I want to not only maybe think critically, not only about culture, but also about the world that I live in. And I think from that thinking critically that a lot of culture brings us, we get to think critically about the larger world that we live in. And then it's a tiny, tiny step from thinking critically to acting critically and to acting out change. And this change is what I think makes culture being part of making the world a better place. Thanks a lot. Beautiful words. So, on my right, is any reaction to how will culture save the world? Moi, je vais vous parler en français, donc. Donc, effectivement, je partage bien évidemment ce que les deux premiers ont dit, et je pourrais rajouter que la culture et la culture faite ensemble, qu'elle soit dans de la diffusion, dont aller ensemble voir quelque chose, ou en discuter après, ou participer ensemble à un atelier artistique aux citoyens, permet aussi de mettre en avant qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue qu'on peut avoir vis-à-vis d'un spectacle, vis-à-vis d'un film, vis-à-vis même d'un lieu, et que ces différences, ces divergences peuvent être un plus pour le mieux vivre ensemble. Et que plus on se rend compte qu'il y a des avis divergents, même si vous questionnez quelqu'un sur la définition de la culture, vous allez avoir vraisemblablement une infinité. On m'entend pas? Merci. Une infinité de définitions, et le fait de se rendre compte que nos voisins ou ma voisine, que je ne connais pas nécessairement, a une définition différente que la mienne, et que pour autant on se comprend, eh bien ça amène une immense ouverture d'esprit, de tolérance et de capacité, en fait, de se dire qu'en fait, c'est pas parce que l'autre est différent ou pense différemment qu'en fait, on doit s'en méfier. Au contraire, il va en fait amener une plus-value. Ça va nous ouvrir vraiment de nouveaux horizons, comme la culture d'ailleurs. Parce qu'en fait, plus on va aller vers des choses inconnues ou même approfondir des choses qu'on connaît, plus en fait, ça va nous permettre à nous et à nos invités en fait d'aller plus loin dans la capacité, dans l'envie, dans l'outillage pour, comme tu le disais, envisager une critique de là où on se trouve, et dans la critique positive ou négative, mais aussi pour y apporter au total
un mieux vivre, une évolution positive, parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, quand on travaille avec des publics ou des invités qui subissent quand même, pour la plupart du temps, des injustices fort importantes. Je veux dire, quand on travaille avec les publics, forcément, on travaille aussi sur la lutte des classes. Et donc, le fait de se dire que travailler sur ces inégalités et que les personnes accèdent à cette conscience qu'il est important en fait de lutter contre ces inégalités et que la culture et l'accès à la culture permet cet état de fait, je pense réellement que ça peut amener, que ça peut faire changer le monde et que c'est ça qui le fera. Thank Voilà. you, Catherine. It's strange, Catherine. Thank you, Catherine. Voilà. Let's do the French accent in English. Maximilian, actually, maybe I'm gonna go further now. I think we had quite a nice overview about how culture will save the world. Could you maybe, we talked about these people not being in the culture, not being where our mission is some kind of, in our eyes, at least important. Could you maybe talk about barriers? What are the barriers actually which are there? Why are there people which are not part of culture, of society? It's a very interesting question because it's so variable. There are so many barriers because there are not just financial. They can result from financial problems such. Excuse me. Okay, you're gonna use one mic then. Okay. Thank you. Does it work? No? Okay, I'm assuming it does. So now I forgot what I was saying. A lot of different barriers, A lot of barriers. Thank you. not only financial. Thank you. Not only financial, they can also result from, for instance, people with disabilities, people who come from another country and not yet speak the local language. Even financially, it can also result in very different kind of barriers. For instance, that people for a very long time, and sometimes from their youth, didn't really have contact, so much contact with culture, so much access, because their parents, for instance, didn't have enough money to take them to the museum or to take them to see a show. And they don't know really what are the access, how to go there, where, sometimes even questions we get is even, what am I supposed to wear if I go there? I'm going to the opera, am I supposed to wear a wonderful dress or whatever? I can't even afford something like that. And no, we have also to actively try to destroy those, bring down those barriers. And yeah, it's a very complicated and very versatile work, because there are so many facets that it's also difficult to say every one of those barriers. Okay, so you were talking about how to take down these barriers. Which models do you represent? What are the models you work on? You already talked about it. What are your approaches to tear down these barriers, or at least a few of them? Should we start with, or should we start with the Yeah, approaches? right. We have this beautiful PowerPoint thanks to Christine. So could Maybe you- as a common ground. Right, absolutely. Is that cool? That's great. Can we just? Yes. Great. So in the last couple of days, we've been thinking about our very different approaches to, in the end, the same problem. And we were thinking about how do we visualize something that took us 4 days of very intense exchange
in 2 hours or now 2 minutes to you guys. And that's why we thought, okay, we're going to do a little visualization, and I hope that helps, and it helped us to understand where we all are in the process, because what we kind of thought was that there's people, kind of obvious, and there's culture, but also there's politics and social that's there behind me, and all these very important sectors want to reach, in their vision, it's their goal to reach and work with people. But somehow, and that's also what we heard in the introductory words, there's like a gap sometimes. You have a wonderful idea, but it doesn't really get to the people. And therefore there's these little question marks, because how do I get to the people? And we kind of, all from different perspectives, but all identified that there's this little missing link, and then in our different ways came up with a solution. And this is the wonderful solution that's going to come up now. Next one. We all had the moment, and thought of different ways, and I think that's a lovely idea to then go into detail of how we're going to do it. Not only thought about, okay, how do we get in touch with the people, but also, and that is what we talked about with the citizenship and critical thinking and coming together and respecting each other, is that it's not a one-way street. It goes both ways, because a person that's involved is thinking critically and is also giving back. Badums. Yeah, that was our idea. I don't know, Michelle, do you want to just start with how you do it? Is that okay? Absolutely, thank you. Merci beaucoup, Christine. En effet, ce graphique-là nous montre vraiment l'importance que ce soit en aller-retour. Et la façon de faire peut vraiment est différente pour chacun d'entre nous, et même différente dans chacun de nos territoires. Au Québec, par exemple, la médiation culturelle est venue s'installer, entre autres, comme elle est née en France, par exemple, et ailleurs en Europe, pour créer le lien entre l'œuvre et le public, et plus tard, avec la valorisation, plutôt le développement de ces publics-là. Et du côté du Québec, on a beaucoup foncé, on a beaucoup travaillé du côté de l'impact social, et donc de créer la rencontre entre les individus, entre les gens, pour créer cet aller-retour-là. Parce qu'un des plus grands obstacles, et tu as fait écho tantôt, Maximilien, un des plus grands obstacles qu'on a, c'est les individus eux-mêmes qui se les mettent, ces obstacles-là. Le plus grand obstacle à la culture, c'est comment on définit la culture. Si pour moi, la culture, c'est quelque chose d'inaccessible et de lointain, je n'irai pas naturellement. Et je ne vais pas m'imaginer au théâtre, je ne vais pas m'imaginer au concert, et je ne vais surtout pas m'imaginer dans un musée. Et c'est triste, parce que cette définition-là change quand on crée cette rencontre improbable entre l'activité culturelle et le citoyen comme tel. Et c'est pour ça que pour moi, l'accompagnement demeure un élément très important. La sensibilisation, l'accompagnement et la valorisation de la culture telle qu'elle est vécue dans les quartiers, telle qu'elle est vécue dans les parcs, telle qu'elle est vécue sur la place publique, parfois dans des organisations communautaires également, et qui vont amener cette éducation-là, ou plutôt cette sensibilisation-là, et qui va par la suite nous amener à dire « pourquoi je n'irai pas au théâtre? » Parce que quelqu'un d'article 27, par exemple, est venu me voir en me disant « tu pourrais aller citer au théâtre. » Puis je vais te montrer ce que c'est aussi, puis je vais t'accompagner à l'intérieur de ça. Alors, c'est la même chose qu'on fait du côté de Culture pour tous, mais par différents programmes. Et je vais terminer simplement en vous citant, il y a plusieurs programmes. Tantôt, je pourrais peut-être vous glisser un mot sur les Journées de la culture, qui est l'élément phare
de Culture pour tous. C'était il y a 2 semaines à peine. 3 belles journées avec 2500 activités gratuites à travers les 17 régions du Québec, des centaines de milliers de participants et des activités justement pour pouvoir se rapprocher de la culture. Donc, c'est une des façons dont on prend. Et l'autre projet que j'affectionne aussi particulièrement, c'est le réseau d'écoles Hémisphère. Le réseau d'écoles Hémisphère qui nous permet de coacher, d'accompagner les enseignants de 21 écoles au Québec afin qu'ils prennent les référents culturels locaux et québécois et les intègrent dans l'ensemble des matières du cursus scolaire. Donc, c'est des éléments, c'est des façons. Par exemple, dans les Journées de la culture, on a une chanson à l'école qui, encore cette année, a permis à 300 000 enfants de tout le territoire du Québec de s'approprier une chanson composée par un artiste très connu au Québec, mais composée exclusivement pour une chanson à l'école. Et avec l'Orchestre symphonique de Montréal aussi, Louis-Jean Cormier, pour ceux qui connaissent, qui était l'artiste de cette année. Donc, voilà quelques processus, quelques éléments qu'on se sert comme outil pour pouvoir créer cet aller-retour-là et surtout cette sensibilisation-là pour développer le réflexe culturel, en fait, pour développer l'engagement à sa culture. Parce que les droits culturels, tu en as parlé tantôt, Catherine, les droits culturels, pour moi aussi, c'est hyper important et on travaille avec ça. C'est de voir de quelle façon je peux être conscient de la culture qui m'entoure, de mon parcours culturel, être conscient que ce parcours culturel-là, je peux l'influencer comme citoyen culturel. Et si je l'influence, ça devient ma culture que j'embrasse et que je partage. Donc, je deviens un citoyen culturel à part entière. C'est tout ça qu'on fait actuellement. Merci Michel. Alors, le temps file, hein, évidemment. On va peut-être terminer sur 2 petits mots de votre côté sur cette question-là. Quel modèle abordez-vous? Comment faites-vous pour... justement, je suis en français de nouveau, je m'excuse, c'est pas grave, je continue, pour détourner, pour abaisser ces barrières, ces freins, comme on l'appelle aussi. Voilà, rapidement, quelques mots. Mais donc effectivement, hein, pour des personnes qui n'ont pas eu habitude d'aller vers, qui n'ont pas d'habitude culturelle, vous imaginez bien que rentrer dans un lieu comme celui-ci, c'est inimaginable en fait. En fait, ils ne vont même pas voir ce lieu, ils vont d'office. Même si ils ont une définition de la culture et de leur culture qui est tout à fait positive, c'est pas pour autant que rentrer dans ce lieu-ci va être possible ou accessible pour eux. Et donc, en fait, l'accompagnement est essentiel, mais plus l'accompagnement, c'est aussi, dans l'accompagnement, il y a aussi, c'est démythifier ce lieu. Et pour démythifier ces lieux, et alors après, on peut le décliner de 1001 autres manières, démythifier ce lieu, c'est pouvoir aller dans les coulisses, aller rencontrer un metteur en scène, rencontrer le directeur, rencontrer les techniciens, rencontrer les comédiens. Et toutes ces personnes-là qui vont rentrer en contact direct et assez simple au total, vont en fait dédramatiser ce lieu et les personnes qui l'entourent et qui y participent. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, à partir du moment où les personnes vont être accompagnées et vont découvrir que dans ce lieu-là est somme toute assez humain et peut leur ressembler, eh bien, alors à ce moment-là, tous les lieux, même s'il ne faut quand même pas croire qu'il suffit de rentrer une seule fois pour qu'après les personnes y aillent naturellement. Mais c'est vraiment comme ça qu'on met pied à l'étrier. Et puis alors après, un spectacle qui ne leur plaît pas, c'est très important après de revenir dessus pour que les personnes puissent s'exprimer sur le fait qu'ils n'aimaient pas et que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un spectacle que pour autant on ne peut pas réitérer l'expérience. Et donc tout ça, de nouveau, donc cet accompagnement, entendre les personnes, qu'ils puissent se réapproprier ces lieux, la parole, le contenu et les formes qu'ils vont trouver dans toutes les offres touristiques. Et donc, c'est en fait ce travail-là, vraiment, il se décline sous toutes ses formes, quels que soient les lieux, quelles que soient les œuvres, quelle que soit la partie artistique, donc que ce soit une œuvre d'art de Modigliani ou de n'importe quel auteur, que ce soit une œuvre théâtrale, cinématographique, elles vont être déclinées toujours dans cette même logique-là.
Merci, Catherine. You talked about this accompanying people, and I guess there's one word, a key word in all of this, it's trust. And Maximilien, could you just finish off this part? Because I think you have this beautiful way of gaining, maintaining trust with your people, with guests, so Yeah. short. So I'll try to make it as short as possible. First, I'll try to say why they are our guests, because we allow them to have a completely free access without any costs. We have people who have low income, they register with us, and then they can go regularly without any cost to every kind of events in Berlin, from concerts to theater to museum to sports. We make it so possible also through a human contact. We talk to them, they give us feedback. We try to have this as humanly possible contact with them, so that we can talk to them and make them feel like they're not alone. They have a person who's listening and who wants them to feel good and with some kind of event. Thanks a lot. Yeah, that's a final word for me. For me, it's like so inspiring to hear of all these approaches, because it's like, yeah, you do what you can with what you have and with the environment you live in, and these days working together was just amazing. Okay, then now first part over. It's up to you. Any questions? Thank you first, and any questions from the public? Are there mics dans la salle? Oh, come on. No question? I see a hand. Merci. Je voudrais poser une question. Je parle pour les centres culturels Altrimenti. La culture passe au Luxembourg, c'est une expérience très, très importante. En même temps, on regarde, on se fait des soucis, disons, par rapport à la participation. Parce que la participation à la vie culturelle, même sociale, même politique, c'est faible de nos jours. Et donc, la question pour moi, je voulais poser cette question aux autres intervenants. Si dans les autres pays, par exemple, ils ont l'impression que les politiques culturelles sont proches de la réalité ou bien sont détachées des besoins du public. C'est ça ma question. Et après, si la culture... je m'arrête et après je reprends. Quelle belle question. Non, on ne peut pas dire qu'ils soient proches. Il y a quand même une grande tendance à la déconnexion des réalités que vit le public. Mais et c'est un travail au quotidien de faire reconnaître le travail qu'on mène. Mais maintenant, ça fait plus de 22 ans qu'on mène ce travail et il y a quand même une confiance qui s'est inscrite. Et puis, il y a des chiffres. Et les chiffres... Ça ne trompe pas. Et donc, quelque part, quand les politiques nous donnent de l'argent, parce qu'en fait, ils nous donnent de l'argent, je veux dire, on est une association qui ne fait que coûter, on ne rapporte pas du tout d'argent, eh bien, on nous demande des retours
en chiffres. Et ces retours en chiffres, ils sont quand même assez importants parce que, donc, article 27 a cette spécificité qu'en fait, on travaille sur 3 axes et donc on a 3 fois des chiffres. On a des chiffres donc liés à la diffusion, donc toutes les personnes qui sont entrées dans un lieu culturel, il y en a quand même 1000 en Belgique, en communauté française. Il y a un nombre assez important de moments où les personnes se sont retrouvées en atelier qui avaient un lien avec la diffusion, donc vraiment sur la réflexion critique, sur les formes et les contenus. Et il y a aussi des chiffres qui sont très importants sur les personnes qui ont participé à des ateliers pour retrouver leur potentiel artistique, créatif, citoyen, en faisant donc vraiment de la création, mais aussi en partageant toute cette création et ces échanges de points de vue avec d'autres personnes. Et ces chiffres permettent aux politiques de continuer à nous subventionner. Ce n'est pas pour autant qu'ils rentrent plus dans la connexion de la réalité des publics qui petit à petit rentrent dans ce chemin ou font leur propre chemin culturel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, la question, c'est une question difficile, mais après, je vais revenir là-dessus. Mais si je peux me permettre, Louis, la question de connexion des publics, des citoyens avec les politiques culturelles, on a la chance au Québec de voir vraiment une vague de politiques culturelles qui sont créées avec les citoyens en co-construction et qui sont créées avec les organisations sociales, mais aussi les organisations économiques, mais aussi avec les organisations de la santé, mais aussi les organisations en environnement. La compréhension de la culture comme élément transversal du développement de la communauté est de plus en plus présente dans beaucoup de politiques culturelles locales ou régionales à travers le Québec. Et d'ailleurs, la politique culturelle du Québec, qui est toute nouvelle, teinte de cet élément-là et commence à ouvrir les discussions là-dessus, liées aussi au fait que le Québec s'est doté de son propre agenda 21 de la culture en 2011, si je ne m'abuse au niveau des dates. Donc, cet élément-là d'agenda 21 de la culture nous permet aussi de comprendre la transversalité de la culture, mais surtout de l'importance de consulter et de faire avec le citoyen et de l'impliquer dans toutes les démarches. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, ça se transforme, que le passé chez nous là-dessus n'est pas garant de l'avenir, bien au contraire, que cet avenir-là commence à être pris en main par les collectivités qui s'approprient leur culture. Et c'est dans ce sens-là, je pense que, en tout cas chez nous, ça commence à vraiment faire une émulsion importante. Ceci étant dit, il y a des endroits, des localités qui choisissent de faire des politiques culturelles beaucoup plus classiques en consultant moins leur communauté aussi, mais tout ça tend à changer. Hein. On a de tout, bien entendu, mais je vous dirais que personnellement, après les discussions qu'on a eues dans les 3 derniers jours avec mes collègues ici, je ne peux qu'applaudir la tendance qui est prise en ce moment chez nous. Oui, c'est ça la démarche, parce que les politiques, disons, qui viennent culturelles, qui viennent de haut, alors qui ne favorisent pas la participation, c'est ça que je voulais dire. Merci. Ça favorise de s'approprier cette politique culturelle-là et d'en devenir les porteurs quelque part. Exactement. Christine, please. Then we maybe take a short question afterwards, and we're gonna go deeper in the second part in maybe that question. Christine? I'm completely with you. I don't think that there's a strong connect between people's needs and what is actually happening. I think if there was the perfect connections, we wouldn't need to sit here because we wouldn't be needed. And I don't have the international figures, but in Germany, and I think that shows that it's not only a financial a barrier in terms of the financial situation of someone, but just a bigger problem. The people that visit cultural events, it's between, depending on what study you look at, it's between 5 and 15% of the population visit cultural events regularly, and that is ridiculously low. That's like 1 in 10 people are actively taking part in cultural events.
And therefore, I don't think that we should say, okay, the system isn't working anymore, we need to stop with all the culture that we're doing right now. But I think that we need to start a conversation about what type of culture needs to be added on and have a broader spectrum and have more perspectives, more voices on stage, not only in terms of new productions, but also in terms of who is represented on a stage. Sitting in the audience, do I see myself? Is there a person of color? Is there a person with disabilities? Is there a queer person? Like representation and feeling that you are included as an individual also in culture is something that needs to be strengthened and furthered, and that's something that we can't do because we're not producing culture, but that is something that we can maybe start, because with the critical thinking we're kind of hopefully, and I think that's all kind of what we're hoping, giving people the tools to develop a critical voice to say, hey, I want change, I want that this and this and this happens. And maybe then this disconnect is getting smaller. Thank you. Just maybe one sentence to what I feel, that the question of participation, it's actually also broader. It's not about just cultural participation, it's generally participation in the city, in society as a citizen. And that's a teasing to the second part. So as always, I guess we're gonna take some more questions afterwards. For now, gonna throw off the ones who don't stay. Catherine, you are staying. Maximilien, you're coming back at the end. Thank you, Maximilien. Thank you, Christine. Thank you, Michel. And I actually noticed that... Okay. I actually noticed that I didn't introduce myself. My name is Louis, and I work for Cultural ASBL, Culture Pass. That's that T-shirt, you know. We have also hoodies, very nice ones. So, second part. I ask Aura to come up to the stage from Kaiku Kortti, Culture for All Services, ASBL from Finland. A small word. Well, hello everyone, my name is Aura Linnapuomi, and as Luis said, I come from Finland, from an organization called Culture for All, and we have a model which is called Kaiku Kortti, and the goal is to promote equal participating possibilities for people with low income, for families, young people, adults and elderly people. Thank you. As you noticed, I improved my Finnish accent. I got complimented on it. Thank you, Aura. Sabine. Hi, my name is Sabine. I'm coming from Munich, and my organization is called Kulturraum Munich, and I'm also representing the Bundesvereinigung Kulturelle Teilhabe, because we have a nationwide association, because there are like around 80 organizations all over Germany working like we do, and we also give free tickets to people with low income by calling them by phone or speaking to them directly at food banks, for example. And this work is done by a lot of volunteers all over Germany. Monika von Austria, Hunger auf Kunst und Kultur. Hello, Monika from Vienna, Austria. I'm glad to be here again in Luxembourg. I was here last time in 2008, invited when your project started. So we have a Kulturpass, and my association is called Hunger auf Kunst und Kultur.
And I'm representing Vienna, but also more or less the whole country, because we have this project in about 8 federal states of Austria. So, and yeah. Thanks a lot. For the story, actually, Monika and so with Hunger auf Kunst und Kultur und Artikel 27 are actually the inspiration of Kulturpass in Luxembourg. So we had this question on people being outside, marginalized somehow, and the question would be for whoever wants to start, how do you reach them? How do you get in contact with them? What are your ways to get, to start even this relationship before you can't build a trust before having to build a relationship. So how do you do that? Aura? Yeah, I can start. In Finland, our model is in use in 52 municipalities at the moment, but the goal is to spread it, a nationwide model. We have more than 300 municipalities, so a lot of work to do still. But we cover an area where there is more than 1.6 million inhabitants already. How we do it, it's the key for us is to work together with different social and health sector partners. We are actually coordinating the system nationally, so we are also doing a lot of cooperation with the municipalities who then coordinate the system locally. But in each municipality, we have a lot of social and healthcare partners, not only from the public services, but also from the third sector. We have actually included the need to have a partner also from the third sector as one of our sort of main criteria of the model, because we think that to reach the people who are living with low income, it's very important to do it through a really diverse group of organizations. Yeah, I didn't maybe mention in the beginning that our model is works so that we the card which gives free entrance to cultural services is given through social and healthcare partners to their clients. So that's why we are reaching the people through these partners. So we are always looking for partners from the third sector, and then the public services, social work, people who are working in Finnish, we call it like researching work with young people. They are searching young people with difficult and vulnerable situations and trying to get them in a way or another back as a member of the society. So there is cooperation with those organizations, also with the disability services and with immigration services. These are just examples, but every municipality has its own network, and it depends of the municipality also what the network is like. And then one thing that I want to say more is that in many municipalities, the church is quite an important partner, because through the church work, we can reach people who for some reasons have, for example, a barrier to use the social services of the municipality. They might feel it easier to go to the church services and get their card from there. And then one important thing is also that we work with psychiatric units. So through them, we are working with health fields and hospitals as well. Thanks a lot. I love it actually that we are talking about, in a conference about culture will save the world, that we talk about health. That's often very surprising for people. What does culture has to do with health? So great example, thank you. Would you like to continue? Monika, Sabine? Yeah, concerning the way how we get in touch with the people, it's more or less the same. Yeah, we are working with a lot of social institutions, but also with agency for unemployed people. So
I think it's a wide field of people concerned about the risk of poverty. So on the one hand, you have people, they are used to culture, so we won't have to do anything more. So they use the Kulturpass and go for free in all our cultural institutions. That's the difference to Luxembourg. So every cultural partner engaged and working with us, they are obliged to give free entrance to our people, to our guests. Yeah, I prefer this word as well. But sometimes I think it's necessary to listen to our social workers and to develop our projects more and more. So that's what we are doing in the last years, because it's not only money, the barrier we heard about before, but we also engage people to do projects. So we bring together social institution with cultural institution, and they develop mediation programs, especially for people from psychiatric institutions or refugees, or what else? It's really a wide range of persons we try to reach. Thanks. Actually, I lost I wanted to do like a bridge to your thing, but actually what impresses me really in your approach is this, the time you take really to build this. Maximilien talked about it already, the listening. We were talking during this day about the listening skills we need to engage people, and I know that that's your like absolute specialty. Maybe you could deepen on that. I say something because we have a lot in common. We all work with social partners, so do we, and also what we and Austria have in common, and that's different all over Europe. The cultural partners give us the tickets completely for free. There is no money involved in the whole system, because the basic idea was to give unsold tickets to people who cannot afford them. But it shows now after 10 years that the cultural partners really love to work with us and give us also tickets way in advance. They don't even know if the show will be sold out, but they want our cultural guests to be part of the show or to be there. And the special thing about this German system, and I think it's very nice that you took over the word cultural guests, because everybody who's registered with us is our cultural guest, and he's getting a phone call regularly. People also can call us if they haven't been called for a while, and so somebody would say, oh, hello, how are you? Do you want to go to the theater next Sunday? And this work is basically done by volunteers, these phone calls, and he would, or he, she, it's most of the time, most of them are women doing this voluntary work, and they would invite them and tell them what is coming up, what kind of theater it is, and they would answer every question there is, how to get there, or even if somebody has a wheelchair, we organize a wheelchair seat, so it's very elaborate system. But it shows that many people go to places where they would never have gone without us. And how do we know it? We know it from their feedback, because they write to us, they tell us on the phone how they did like the show, or they even did not like the show. And so through this personal contact, we know a lot about the people and how they liked it, and we know that they use it, and especially we know that, like I said before, but I think that's the most important thing for our cultural partners. They go to places they would not go without us. Thanks a lot. So there's this thing actually we're always asking, so is it charity what we do? Is it just about people shall feel better? Or you maybe read the publicity for this conference, and there were these two terms we used, democratization and democracy, cultural democracy and cultural democratization. And
why do we do this work? Why is it important? Is it just like, let's just have fun on next Sunday? Or why is it important? We already mentioned it with Michelle, Catherine already went into it, but could you explain what is the difference in between the two words? Are they contrary? Or is it different? Could you please go into explaining the differences? Catherine. Alors oui, ce ne sont pas du tout des termes qui s'opposent, c'est plutôt des termes qui se complètent, en fait, je dirais. Alors la démocratisation culturelle, c'est vraiment beaucoup plus touché sur l'accès financier, avec l'accompagnement pour amener les personnes vers des lieux culturels et répondre à tous ces freins-là, que ce soit évidemment l'intimidation du lieu et la crainte de ne pas comprendre ou de ne pas avoir accès aux formes et aux contenus. Et puis alors après, toute la question de la démocratie culturelle, qu'on peut aussi d'ailleurs mettre dans ce que c'est que l'action culturelle, être acteur culturel, c'est vraiment s'approprier en fait tout ce que chaque personne en fait est porteur d'une histoire et d'histoire, et qu'il va alimenter aussi lui-même la vie culturelle de sa communauté. Et donc forcément, ce sont des allers-retours entre les deux, parce qu'il s'alimente en allant vers de la diffusion ou de la réflexion critique, et puis lui-même, il apporte sa pierre à l'édifice pour que cette culture s'auto-alimente, et c'est vraiment tout ce travail d'aller-retour, d'échange, et donc et ce travail d'action culturelle ou de démocratie culturelle, il se fait à la fois avec les publics, avec les travailleurs sociaux qui sont en première ligne, mais parfois aussi en seconde ligne, entre invités ou spectateurs qui eux-mêmes sont ambassadeurs d'eux-mêmes, parce qu'une personne qui a été plusieurs fois déjà, qui est aguerrie dans la diffusion ou le fait de s'approprier sa vie culturelle, va pouvoir aussi emmener des voisins, des voisines, des amis, et c'est vraiment tout ce tissage au niveau qui pour nous en fait participe vraiment en fait participer à la vie culturelle de sa communauté. Et au total, il n'y a pas de règle, chacun va avoir un point de vue bien distinct, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière d'y participer. Et donc pour nous, c'est vraiment ça, là, en fait, l'accès à la culture au sens large, la démocratie et la démocratisation. Mais ils ne vont pas l'un sans l'autre, effectivement. Merci beaucoup. Souvent, j'essaie de l'expliquer. Là, je crois que c'est une très bonne explication. Donc, merci beaucoup. Aura, could you please maybe give some examples of what did you observe? Maybe examples of people, how people change through your actions, through your accompanying. Yeah. Wow, that is a good question. We have done some surveys to the people who have received our card and have been using it. When we started our work, it's already 8 years ago, so we did surveys in the pilot phase of the projects, and the results, of course, we cannot, they were small surveys made by us, not by an outside researcher, but they made some indications that the use of culture had a positive effect on the well-being of the card users. So of course it was very important steps that we saw in those results. And now, well, Seppo will tell more about our database and where we have data about card users and where is it used and how much is it spread to people and so on. But our next goal is to get more direct feedback from the users and create some kind of a channel for them
to describe their own experiences and their feelings. So hopefully in the future we have more data on this one as well. But what is really lovely is that different municipalities who have taken our model in use, in some of them, they have made their own surveys. And for example, the city of Oulu, which will be the next cultural, not the next cultural capital of Europe, but the cultural capital in 2026. They have an ongoing survey on the net for the card users, where the card users can share their experiences after they have used the card. So I think that's lovely that they are collecting information through that survey. And then we have some students who have made like a deep interviewing of the card users. So most of the data is in Finnish, but we are happy to share the results also in English with you later on. Thank you. Now I'm thinking about something we talked yesterday. Now we talked a lot of the social work we do, the listening, the guests. Yesterday we discussed this whole hidden work, invisible work we do. What the whole work with the cultural partners, with what are these aspects which is actually part of our daily work? What are these, and how could we like value even more our work? You mean our session with the cultural partners? No, the one with social, but afterwards we talked about that. Communication is the most important point. So, as I was saying before, it's listening to all our partners. We have the stakeholders, we have the cultural institution. It's important also to hear what they say and what they want. Then we have, on the other hand, we have the social workers. It's also very important to hear what they say, and through them to hear about the persons we are concerned about. And if it's possible to get really also in touch with them directly, it would be very important. And I think it's a point what you are doing, but also we try through all the projects we are doing to know the cultural guests better and to know about their needs and also this is a work going on, but I think at the end the social workers learn a lot from the cultural institution and vice versa, and that's really important. And I see in Vienna that cultural institutions are changing. There are totally different situations now at the counter desk when people are coming. There's not anymore this fear of who is coming with the Kulturpass, because that was really a big theme. And also knowing these people better from different communities, I think it's also very important to do more about community work, because these persons could be the key workers, and it's really, this is the most important thing. And our job, I think, is to communicate with all of them and to bring them together and to create something new. Yeah, I would say there is still a lot to do also with the cultural partners to raise awareness for the situation of our cultural guests, because sometimes we have the feeling like they don't really care too much about what is happening, so they would be very mad if people don't show up, but in regularly there are many reasons why people do not show up, and also people who paid for their tickets don't show up or who won their tickets in the lottery. So we have many times, and that's what we talked about yesterday, also to do with prejudices against our cultural guests and biases, and say somebody was drunk and that must have been a cultural guest, let's say. Or people, or many people, they think this is not the right thing for somebody with low income, and this is also very important to say that all our guests, the people we deal with, it's not like having no money means not being educated.
because many people, like the cultural guest, can be somebody who's an elderly person who does not have enough rent, because even many have been artists themselves. This is really the most depressing, I think, that people who really did work at the theater themselves, now they have to be cultural guests because they cannot afford to go to buy the tickets anymore. And so we, in Munich, we have the feeling, and I think we all have the feeling there can be, and I was very impressed about the Belgian system, actually, because they put together social partners and cultural partners to get in touch and communicate. I think it's very hard to do the same in Munich, but I want to try because I find this very interesting to get more consciousness between these parts, the social partners and the cultural partners. That would be very nice to take from Belgium. Catherine, so as you throw the ball over to Catherine, I'm going to come back to you. Could you maybe give also a feedback on what is the feedback of the cultural partners? What are the cultural partners? What are they doing? How they feel about the process? How do you feel that? Or seen or... Alors, il est difficile de répondre en une seule voix parce qu'on a à peu près 1000 partenaires culturels et je ne pense pas que les 1000 partenaires vont agir et réagir de la même manière. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a véritablement un changement de mentalité, ça on l'a réellement senti. On est passé du pire, mais qui était vraiment le pire, c'est-à-dire qu'en fait, dans les billetteries, au sein des billetteries, notre public était réellement stigmatisé. Donc ça n'arrive plus. Et parfois même, on mettait le public dans des endroits où on ne les voyait vraiment pas, où on était sûr qu'ils ne soient pas à côté de quelqu'un qui avait son abonnement, par exemple. Donc, on a dû beaucoup travailler. Donc, on a travaillé avec les billetteries, on a travaillé avec les travailleurs culturels. En fait, notre spécificité, c'est qu'on essaye vraiment, qu'on se soit dans un lieu culturel ou dans un lieu social, on ait une référente ou un référent au sein du lieu pour qu'on puisse vraiment rentrer au sein du lieu de manière très proche. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de partenaires culturels ou d'opérateurs culturels qui imagineraient ne pas être en contact et d'avoir un partenariat avec Article 27. Aujourd'hui, il n'en existe plus. Et on a même, souvent, c'est eux qui viennent vers nous, parce qu'au départ, on travaillait qu'avec les opérateurs publics. Maintenant, beaucoup d'opérateurs privés viennent également vers nous et sont prêts à réduire leur prix de manière extrêmement importante, puisque c'est comme ça que fonctionne le dispositif. Et pour que ces partenariats aussi évoluent positivement, on a ce qu'on appelle chez nous les réunions de réseau, où donc on met les partenaires culturels et les partenaires sociaux en présence, et ils peuvent comme ça partager chacun leur propre réalité. Parce que c'est sûr que même au niveau du temps, l'espace-temps, je veux dire, un travailleur culturel, il va plutôt travailler le soir, alors qu'un travailleur social va plutôt travailler de 9 à 5. Donc on doit vraiment trouver des espaces d'intersection, et plus on travaille avec cette plateforme où ils peuvent se parler, plus il arrive qu'ils passent même plus par nous et qu'ils communiquent directement entre eux. Et donc ça, évidemment, c'est la merveille. Hein. Souvent, notre objectif à nous, c'est qu'en fait, Article 27 n'existe plus pour qu'il n'y ait plus de pauvreté et que les partenaires culturels puissent offrir la culture de manière tout à fait évidente, naturelle, et que la culture soit accessible à tous sans passer par nous. Mais donc voilà, donc on a autant de partenaires culturels, de points de vue de partenaires culturels qu'on a de partenaires culturels. Mais dans l'ensemble, on peut dire que de manière générale, ils sont plutôt très très ouverts et très contents. Alors quand même, juste pour terminer, il faut savoir que beaucoup d'opérateurs culturels, en tout cas chez nous, ont dans leurs attributions, donc dans leurs conventions, l'obligation d'élargir leur public et donc d'ouvrir leur programmation au public avec lequel nous travaillons. Et donc pour eux, on est quelque part un soutien pour pouvoir réellement toucher ce public. Donc ils passent par nous, ils savent très bien que rien que par leur propre communication, ils ne les touchent pas. Et donc nous, on est en fait un assez bon tremplin. Et donc quelque part, on travaille sur du win-win. Voilà.
Super, un grand merci. Donc ça, c'était la fin de notre deuxième set, j'ai envie de dire. French again. Coming back to you, are there any questions, any doubts, any clarifications you need, anything you want to add? Is the chat active? Bonsoir. J'ai une petite question un peu stupide. Donc ce soir, on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants internationaux et il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée et qui sont fortement intéressantes. Il y a un mot, esprit critique, qui est ressorti et que je trouve très important. Et d'où ma question est, cet esprit critique, généralement, on va le cultiver quand on est jeune. On va inciter les enfants à avoir un avis, une opinion sur quelque chose. Et comme la culture, elle nous entoure tous, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour développer la culture auprès des enfants, les inciter à s'éveiller et à s'ouvrir sur ça, parce que finalement, c'est ça la culture, c'est pouvoir s'éveiller, et puis comme le futur, c'est nos enfants, donc c'est eux qui vont faire en sorte que la culture se développe et soit plus ouverte, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui est fait dans chacun de vos pays pour les enfants? Anyone? Sabine? Yeah, we have a special program for children and families, also for youngsters, because they are not waiting for our phone call. They have an app where they can book their tickets, and also with our family and children program, we work especially with social entities working with children or mothers or single mothers. So this is an own project in our organization. So we give like half of the tickets monthly to families and children, and also have special cultural partners for these target groups. Yes. Oui, on fait un très 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 gros travail avec le public enfant et jeune. Alors effectivement, on travaille sur de la diffusion avec eux, mais quand même essentiellement avec le public jeune, parce que c'est pas facile de les emmener dans un lieu culturel. Par contre, c'est un peu la deuxième étape. La première étape, c'est vraiment des stages. Pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Alors les enfants, il y a des stages qui se font en bibliothèque, il y a des stages qui se font autour d'un jeu, il y a des stages qui se font sur le hip-hop. Alors là, on va vraiment toucher les jeunes. Et donc, on va dans les cités, on va... et donc, ce travail avec les enfants et les jeunes amène aussi parfois un travail intergénérationnel où des jeunes qui ont été en bibliothèque amènent ensuite leurs parents vers ces bibliothèques. En fait, notre travail, il est tout à fait transversal. Donc, nous, c'est toutes les associations et tous les publics, donc depuis les tout petits jusqu'aux personnes plus âgées, nettement plus âgées d'ailleurs. Et pour nous, c'est essentiel parce qu'effectivement, comme vous le partagiez, si plus tôt la culture démarre, plutôt elle devient une seconde nature et elle va être partagée du coup avec les adultes et puis avec leurs propres enfants, et puis du coup on espère que la relève soit assurée. Mais donc oui, pour nous c'est essentiel, c'est un public essentiel mais qui est super dur à mobiliser, et donc du coup sans le travail des travailleurs, le travail très rapproché avec les travailleurs sociaux et le travail vraiment très 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 participatif. On passe vraiment par le participatif pour toucher les publics. Et que ce soit eux qui mettent la main à la pâte. Et plus ils s'impliquent, plus ils ont envie de revenir. Mais du coup, dans les écoles, il n'y a rien qui est fait, parce que finalement, les instituteurs, le rôle de l'instituteur est d'instruire. Et dans ces cas-là, il touche directement l'enfant qui, lui, après, répercute cette sensibilité à la maison, quoi. Donc, est-ce que dans les écoles, il y a quelque chose, un programme spécifique? Il y en a, mais malheureusement, nous, on ne touche pas le scolaire, ou très peu.
Mais effectivement, il y a des programmes quand même de plus en plus qui tentent de toucher le scolaire, mais ça ne se fait pas dans toutes les écoles. Et donc, du coup, c'est vraiment souvent plus la logique institutionnelle et politique de l'école qui fait qu'en fait, cette valeur va être inscrite au sein de l'école ou pas. Alors du coup, nous, on travaille avec l'école, les moments hors scolaires. Alors parfois par le biais du scolaire, mais la plupart du temps, c'est par le biais associatif. Nous, c'est notre lien. Mais on aimerait beaucoup, et on le rappelle régulièrement à nos pouvoirs publics, que ce serait vraiment bien que ce soit inscrit dans la scolarité. So maybe some look or some explanation from Austria. So in Austria there is a different organization really concerned about that. So they bring together schools and the cultural sector. So that's not our main focus, but referring to young people, so working together with social institutions, for example, for young refugees. So we are into this, and sometimes also bringing together for mediation programs, young refugees and one cultural institution, and they develop together a program specific for this group and to activate them, that they could really, that's not only, they are not, for example, not only going to the museum, but they are doing artistic work. For example, with a big museum like Albertina, they had really a nice project, and the mediator lady from Albertina, then at the end of the project, she was telling the young people, the refugees, okay, you can have your chef-d'oeuvre, but you have to come back. And she was curious if they were coming back, and they came. So step by step. I wouldn't say that they came then every week, but we have to make these little steps. Yes? Just really shortly, in our system, the age limit is 16 to get the card, but then the parent or the grandparent can take the children of the family when they are going together in the same event. So it's free for everyone. And then what we maybe didn't mention earlier, at least in our model, we have also an employee card. So the employee of the social organization has his or her own card, and they can use the card and go together with a child or with a youngster or with an adult, and they get a free ticket also themselves. It maybe doesn't sound much, but for some social organizations, even the ticket price for the employee is a barrier. So that removes that barrier, and we have gotten feedback that it also improves the well-being of the employee that he or she can enjoy art together with the customers. Well, that was probably the only question we'll take now, because there's so much to talk about. I'll conclude this part. So thank you. You're gonna have to leave all. 4 new people coming. Thanks a lot. Then I said hello to the ones maybe watching us from home. I'm coming closer to not forget anyone. There are a lot of people here who don't talk. So Elisa, thank you. Justine, thank you. Mathilde, Jean, Aurélie, Candela. Zappo is coming, so we will get to know him. Who's there? Anastasia is there, thank you. Milena, and who I'm forgetting? Marion, voilà. I think that's all the group with those I said before. Who we spent 3 days together now to discuss our subject. Now, I will need Christine back on stage. And you can applaud again. You will see a new face now. That's Seppo. Welcome. He's from Finland too.
just a word maybe to... Yeah, so hello, my name is Seppo Mallenius. So I come from the same organization or association like Aura, who was sitting on this seat before me. So I work for Culture for All service in Finland, but I'm more concentrated on IT-related things, so I think I'm the nerd of our service. So we have database, centralized database called Kaiku Kanta. Kanta is a base where we collect all information about our cards which are delivered by the social workers, and also we gather information about the clients themselves, some background information, although the system is anonymous, so not personal data is collected, some demographic information. And then also we can see... We're going to get into the details. Sorry. Okay. We miss two people here. He's very I'm too sorry to excited. interrupt. Because we need still again Michel back on the stage. And Maximilien, who you know already too. And I give you back the word. And you could maybe so continue on what you were saying. Sorry again. Don't like to interrupt. So what are the challenges? What are these data you need? We need to understand. It's a lot about feeling, but we need also data. And what is the challenge? What were your solutions, and how, what were your solutions? First of all, sorry. No problem. That's my job. Yeah, actually the challenge is, so we collect all kind of data, and I would say that one big challenge is data protection and privacy-related issues. So what information we can gather from our customers, and how we handle the data so that the privacy is really secured. And you could maybe give some what? No, sorry, Seppo. No, not scared. So could you maybe give some examples of data you get and you need to make work your system? Okay, so well, for instance, this demographic data, which we collect from our customers, is like year of birth. So we have some clue about the age of that person, the gender, then situation of life or life situation, which means that it's a general categorization which is used by the National Center of Statistics in Finland. It tells that if the person is like unemployed or retired or retired because of some sickness or student. And then we also collect postal number, so we have some hint about where the person, in which area the person lives. And of course, with this, then we collect data about all visits, which events that person has visited. So actually we can make then quite interesting statistics and data visualizations about some kind of what kind of people use certain services. And of course now in Culture for All service we see the whole like national level information. We have access to all information. But then the important thing is that we, as Aura told, that we have 52 municipalities. So the workers or the responsible persons in every municipality have their own view to statistics, and they can use that in their own work. And then it's about like the imagination of these workers in
in the local areas, what kind of statistics they would like to see and how they can use it. Thanks a lot. And actually, that was developed by Zeppo. Is that right? Yeah. Okay, that reminds me actually that you Sorry, can I just add a quick thing? Absolutely. Were you still on data and challenges? I wanted to take you at last because you were like maybe going further with data. But go on. No, maybe just like a direct thing that I will forget if I don't say it now. What we do in what Max and Sabine mentioned with the, hi, do you want to go blah blah to this and this next week? We had the feedback in that direct contact from a lot of people. I need a walking aid. I'm in a wheelchair. Can the cultural event, can they accommodate me? Can they accommodate my needs? And then we had to ring up the cultural partner and be like, but what about this? This information is not on your website, by the way. And in this way, we started collecting data about not needs, but things that people needed to be accommodated. Wheelchair access, like data and accessibility, became a big topic for us. And we started collecting that and saw that it's really big because poverty and being an elderly person are strongly connected. And then, and I'm coming to my point now, we started looking into, okay, what about the data that's available? Can the people look that up? And then we started looking for something. And there was a publication in Düsseldorf about cultural institutions and their accessibility, but it was super old and not really consumer friendly. And then we did a publication ourselves because we kind of found through the data a need for visibility and transparency for people, and that's a thing that where the data really kind of made us think. So yeah, in terms of use their imagination, I think we did that there. Thanks. Now I changed my order, so I'm gonna go to Maximilien. No, that's okay. Okay. So actually, you were mentioning this now, and I think yesterday we talked also about Klaus' program, which we developed on because the need you had. Could you maybe just get into a little bit what your database was, how you use it? Yes, I would also have to complete what you said, Christine, because there's sometimes a little difference that Klaus told me about between the different associations in Germany is that according to our specific needs in our city or our locality, Klaus He's the IT guy in Germany, by the way, in case you're wondering who this Klaus person is. No, but I was actually wondering a word in English. It's coming to me in German. Say it in French, German? No, in French or German. Jetzt weiß ich nicht mehr. Anpassen. To adapt. To adapt, thank you. So Klaus adapts our platform according to our special needs. So, for instance, we in Berlin don't have the information of our guests about their disability. We've asked them at the telephone if there's something about mobility that they need. But we do have this information. We try to have this information from our social partners, and it's also a project that's we're developing currently. Is that we're trying to make this whole platform barrier-free, user-friendly for people with disability that can work with us to mediate those tickets. And this platform, it works in a way that so we have a lot of data about
about our guests, we can recognize them. We have name, surname, even the how many children under 18 they have. That way they can also get tickets for them. And we also see their historic of what they saw. So we can also know what they are interested in, what we can tell them, okay, this might be something for you. They also tell us about their interests, so we know that, so we get an approximation of what they want. The things that they don't want, we also know, so that it's automatically left out. And we also, since we call them, we also need to know which one went recently to an event. So there's an automatically generated list of the people who went the further in time, and they are the first one we asked and the first one we telephone with. They also tell us in which language they want the mediation to happen, so that if we have it in petto, that we may be able to provide it. Currently it is, well, German, obviously, English, French, Russian, especially because of the Ukrainian refugees, Farsi and Arabic. Okay, thank you. I'm remembering something we spoke before about the barriers. That's examples how IT, how data can help tear down barriers. If I can add one small thing. Okay. One small. Fast. Very fast, very fast. And no discipline here. We also have, since it's a lot of things are automated, we also have general data of how many tickets we mediated in the year, how many people joined, how many current social partners and cultural partners we have. We have a huge list of basically everything we need to facilitate everything. Actually, you have some numbers there. We wanted to tell you about, but just watch them. That's something we gathered in the last 3 days. Michel, then you taught me about this huge project of yours, about data, about how you want to work with data. So, go on. Pour nous, la donnée, oui, en effet, c'est une façon d'aller comprendre les habitudes, c'est d'aller comprendre les réactions par rapport à des activités comme les vôtres avec la Culture Pass, par exemple, afin de pouvoir encore plus servir et, je dirais, répondre aux attentes des citoyens. Mais de notre côté, comme on n'a pas de Culture Pass et qu'on travaille beaucoup dans la citoyenneté culturelle et les droits culturels, la donnée sur laquelle on travaille présentement est celle qui nous mènera à comprendre ultimement l'impact social et sur la santé individuelle et collective de la culture. Comment l'activité culturelle, qu'elle soit en salle de spectacle, en musée ou lors d'un atelier, par exemple, participatif, dans le musée ou dans le quartier, dans le parc, dans l'organisme communautaire, comment cette activité culturelle-là influence la personne qui la vit, comment elle vient nourrir sa citoyenneté, comment elle le met en relation ou non avec les autres, comment cette construction-là est une construction qui va perdurer dans le temps et qui fait en sorte que le lien social est encore plus fort. Bref, on est en travail là-dessus. Le projet sur lequel on travaille avec beaucoup de partenaires de l'ensemble du Québec et des francophonies canadiennes se nomme Culturepédia. Et Culturepédia, en ce moment, est à déterminer quel type de données on a besoin d'aller chercher. Et on est justement en train de lancer des ateliers de co-création à travers le Québec avec des communautés pour que les communautés qui vivent les actions culturelles sur leur territoire puissent nous dire quelles données ils ont besoin pour comprendre l'impact
qu'ils ont sur les communautés. Et j'oserais, et donc ça c'est une partie d'eux, et par la suite, on est en train en parallèle de créer une première fiducie d'utilité sociale en culture pour pouvoir protéger cette donnée-là et pouvoir avoir un cadre juridique de l'ensemble de la donnée culturelle, de l'ensemble de nos partenaires, donc au niveau culturel, et pouvoir par la suite, en tant que partenaire, aller dans ce bassin de données-là, pouvoir aller tirer l'information et des analyses qu'on a besoin, entre autres, chez nous à Culture pour tous, au niveau, par exemple, de l'impact de la culture. Ce qui est important également de voir, c'est à quel point c'est un rêve chez nous qui est là depuis longtemps chez les travailleurs culturels de pouvoir enfin, et là je réponds à la question pourquoi aller chercher le Denis, qui rêve depuis longtemps, et c'est mon cas. Ça fait 30 ans que je fais de la médiation culturelle sur le terrain. Ça fait 30 ans que j'essaie, avec des chercheurs, avec des amis, avec des collègues, avec des citoyens, de faire des fiches d'évaluation et de senti sur comment t'es-tu senti quand tu as fait telle activité. Est-ce que tu as créé des liens, des rencontres que tu n'avais pas avant? Est-ce que des rencontres improbables qui se sont créées? Est-ce que ça a duré? Et on essaie, mais nous n'avons pas les mêmes fichiers de données puisque chacun fait le sien. Et en ce moment, ce rêve-là est en train de se réaliser, de se donner un langage commun et de se donner des outils communs pour pouvoir choisir la bonne donnée qu'on a à aller chercher, de pouvoir l'encadrer et se créer, que ce soit une plateforme ou tout autre outil, des fiches communes de saisie de données pendant que les activités se déroulent ou juste après, pour pouvoir nourrir ce bassin-là de données et pouvoir simplement comprendre ce qu'on fait, mais surtout de comprendre l'impact qu'on a chez le citoyen au niveau du social, mais au niveau aussi de sa santé individuelle et collective, qui est aussi important pour moi l'une que l'autre. Thanks. That's the part where I wanted to go to you. Can you please, explain maybe what your work is on your PhD? I think it's quite similar, but maybe on different levels. So could you maybe elaborate, please? Michel, right at the beginning, you talked about only what you know you can respect, and knowledge and science very closely linked. And that's kind of where I take off my volunteering hat and put on my scientific hat, because in Germany, but also internationally, there isn't a lot of knowledge about there is the knowledge, not that many people use cultural offers, but there isn't that much knowledge about why don't they use it. There's a few barriers, no money, not interested, didn't have time, but they're on a very general level. And this basic knowledge is kind of what I am looking into in my research project, but also what we are looking into, because kind of in a similar way that culture only works when there's a lot of perspectives involved, I think that science also only works when there's a lot of people and a lot of perspectives and experiences involved. And therefore, I'm very grateful that I'm working with the German Association of Cultural Participation Organizations, who lent me their expertise and who talk to me about their experiences on intersectional barriers. So the barriers that we talked about, they're all linked. They're in a way, it's very, very rare that there's just one barrier that's in place for a person or for a group. It's a lot of different barriers coming together, which doesn't make it easier, it makes it harder. But we're looking into what are these barriers exactly for people with the low or no income, and also what are the ways that people overcome these barriers, what are the experiences, and therefore we're in that project are in touch with about 120,000 people that use the
offers in Germany and that can tell us directly, okay, I found this in this way and it's helping me. And it's not only about what the organizations do that we are also part of, but it's kind of, again, critical citizenship, finding out the kind of tricks that people use, not in a bad way, but in a way that they find ways of making the best of their situation and getting where they want to get. And I'm very interested in that, and therefore I think you all realize I'm not neutral in that. But still scientifically trying to figure out, okay, how are things connected, and also what are things that are already working, because these are the things that maybe could be taken on by cultural institutions or by politics and strengthened, and also seeing, okay, is this offer that someone in a cultural institution has a lot of time and thought and love into, is that actually reaching the people it's supposed to reach, or is that going kind of slightly parallel to reality? The idea is great, but it doesn't reach the people. And so what we do to put it to break it down as kind of a reality check, basically, of how cultural participation is situated in Germany. Seppo. Yes. What, in your opinion, are these, on base what we have now, what are the challenges we are gonna need to address, the future challenges? How do you see the evolution of either data, either barriers? How do you see the future? Maybe even considering the days we met, we spent together. Yeah. That's interesting. Actually, the first thing which comes to my mind is that when we are talking about cultural well-being, actually that's what we are talking about, and the meaning and the impact of cultural well-being. So it means also that it's a combination of culture and health and social services. And for instance, in our case in Finland, we are extremely happy that we now, first time ever, we got funding also from the Ministry of Health and Social Affairs to develop. And actually it was a very good signal that also cultural well-being is recognized in those social services. And of course one keyword was also this data-based management, which is also, let's say, one keyword for the future. We must get reliable, measurable data which can be used then in decision making in all levels. It can be ministry level, it can be grass level, some social actor, or even our clients or cultural actors as well. One challenge is also make the data compatible with other systems. Now I'm talking technically, so that we have a huge amount of systems, databases, and if we can combine these data with other systems, we can get very valuable information, and that means agreements with all actors, how data is represented and categorized and integrated with each other.
with all the actors, so that means some kind of collaboration. I know it's we're late, but we have the clock by hand. We're gonna try to go to the conclusion. So actually, what are these kinds of agreements? What are these kinds of collaboration? Well, I'm talking for me or for you actually. You could imagine further, because we actually noticed, not sure it was mentioned already, that our missions, our sector is often like in between two chairs and often not really recognized. So we had this need maybe to, how can we create this space, this mental space as this exists, these missions, these challenges. Maximilien. To me, and it's something we talked about. We want to create. We want to actively work together internationally, and try to get maybe fundings from the EU or from the UN to try to finance at least some kind of platform where we can talk together, share our ideas, share how we are in our countries or localities, what is changing, what are our current or upcoming challenges. I think it's important to know what's going on everywhere in the world to try to tackle those problems and maybe find a solution that's not, maybe currently not with us, but somewhere else. Ce qu'on a commencé depuis les dernières journées nous a vraiment, en se rencontrant ensemble, nous a vraiment rendu compte que oui, on est différents, mais on n'est pas si différents que ça. Nos objectifs sont les mêmes. Notre vision finale est la même. Avoir la culture entre les mains pour changer la vie des gens et les faire entrer de plein fouet dans leur citoyenneté et dans leur citoyenneté culturelle, par extension. Et quand on part de ce constat, ben pour moi, je ne peux penser que ce qu'on a créé ensemble depuis 3 jours devra, et non pas pourra, mais devra perdurer et devra continuer à percoler ensemble, parce que les défis que vous rencontrez sont parfois des éléments que nous avons rencontrés il y a quelques années, et très souvent, c'est le contraire. Les défis que je rencontre, c'est des défis que vous avez rencontrés et que vous expliquez de façon ou d'autre. Magnifique graphique qu'on a vu tantôt, que tu as réalisé, Christine, en nous écoutant cet après-midi, ben c'est des outils comme ça communs qu'on doit se doter. Des outils communs qui vont nous aider à attacher nos partenaires à notre vision. Parce que parfois, il y a une expression, je ne sais pas si vous avez la même expression dans vos pays respectifs, mais il y a une expression qui dit que quand on est dans la forêt, on voit l'écorce. On ne voit plus la forêt, on voit l'écorce de l'arbre. On est beaucoup trop près. Et on se permet ensemble de prendre un pas de recul pour regarder la forêt et décoller notre nez de l'écorce de l'arbre et voir l'ensemble. Et je pense que c'est ce qu'on a à s'apporter mutuellement. Et je souhaite vraiment que ce soit quelque chose qui va durer. Je termine avec la citation d'une chanson québécoise qui, pour moi, est une des grandes chansons chez nous au Québec, qui vient du groupe, qui a été apporté par le groupe Harmonium, et qui dit « Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde. On devrait peut-être l'écouter. » Et je pense que c'est là-dessus qu'on travaille tous ensemble. Et donc, continuons. Actually, there was also this beautiful image. You were talking about trees now. These days we thought actually maybe we are not this space in between different sectors. Maybe we are the mycelium, the mushrooms
under the trees, connecting them, connecting different trees through the roots, through what our work, which sometimes is invisible. Maybe a few last words, and then maybe you can ask a last question. But if you're a patient, we can stay a little bit more. I think we talked about learning from each other on internal challenges, but also the external challenges at this moment in time feel like they're getting bigger and bigger and bigger all the time, thinking about the war in Ukraine, thinking about climate change, thinking about inflation, energy crisis. All these things make it more important to have spaces where people can come together and spaces where people can share and think about positive ways to influence their futures. And I think culture is a very important space where you can do all these things, and therefore to have more and more people be able to be part of this cultural space and to get together and think of other ways of how we can live our future. And now I'm coming back to how culture can make the world a better place. That's very important, and I think we're, in a way, of course, are doing this on the individual level of one person who can go to the theater next week because of what we do, but also in terms of we're advocates for open culture and an open society, and this is an important job and also a lot of Verantwortung. Responsibility that we have, and therefore I'm very glad that we're coming together on an international level to kind of face this responsibility, take on this responsibility, and kind of do our bit, I think, and I'm glad that we're doing that together. Thank you. And just before to finish, Louis, je voudrais être la voix de tout le groupe pour remercier Louis et Marianne de Culturel et tous leurs partenaires d'ESH 2022 pour ce travail extraordinaire, et merci de nous avoir réunis. Tu as créé, je pense, quelque chose qui va perdurer. Un gros merci. So, I think we're gonna maybe continue discussion around encryption and canopy. Well, you got the message. We can continue discussing with our friends at the tables behind. Thanks a lot. For me, it's really just amazing. It's very emotional. So really, thank you for these days, and I'm so looking forward for our future collaboration. Thank you, and thank you for being here.